Good day from wherever that you're watching us from. This is N24 Radio and Television, and you're welcome to yet another edition of the issues that comes your way every Wednesdays. And of course, I am your host, Sukay Jajusi. And of course, today with me, I have a very prominent person in the country that has to do with the education sector. But first of all, I'll just allow him to introduce himself. Yes, good afternoon. I am Ibrahim Abite from the Young Mathematician Association. So, Ibrahim Abite is actually from the Young Mathematicians Association, which is actually in the country. So, Bite, before we get into the association, we would like to know who Ibrahim Abite is actually. Yes, Ibrahim Abite is like a co-founder of the Young Mathematician Association. He has been teaching for so long, and then he taught mathematics in the schools, and then now lecturing in the University of the Gambia, mathematics. And I am a co-founder and then the CEO of Young Mathematician Association. It was formed with Mr. Babukar Sise, a friend. Okay, so the both of you founded the association? Yes, we founded the association in 2013, December 25th. And we are friends and we are colleagues. Then we deemed it necessary that we should form an association called the Young Mathematician Association. Okay, so what actually motivated you into forming the Mathematician Association? We do know maths is a problem. So what actually inspired you or motivated you into forming this association? Yes, thank you. As you all know that maths is not an easy area in the country. After teaching for several years with Mr. Babukar Sise, because he was my mentor when I was a teacher, as a trained teacher. Then when we met, we discussed, and then we realized that there's a need that we have to help young Gambians. And besides, as you all know that we are from a family that is not privileged to many facilities when we are going to school, then we deem it necessary that what we have gone through, we should not allow other Gambians to go through it. Because sometimes we are sent to home because of school fees in those days. And if you are sent for school fees to whom, then certainly you cannot afford to pay for study classes. So that's why we decided to form this association to help young Gambians to focus more on maths, because we see that mathematics is not an easy area in the country. Yes, it's actually not an easy area. Since you founded this association, how has it been, the membership and the things that you guys have been doing? Yes, when we founded the association, at the beginning, it was just 25 members. We invited some of our former students and the students that we were having at that time. We invited them. It was just 25 members. But as time goes on, it was growing bit by bit. And now today we registered 275 members in the association. And then we are expanding because of certain facilities. That's why we could not go to many areas in the country, but we want to expand it to nationwide. Yes. Yeah. So actually, we do know, like you said, maths is actually a problem. A lot of people in the Gambia, with all the credits we have, actually maths is actually excluded sometimes. So what do you achieve to what do you intend rather to aim at the end of the day, because this is an association that you want to take in the future, and of course not only in the Gambia, but you did mention like worldwide. So with your aims, what are actually your aims and objectives? You know, mathematics is something that is very important in our society and in our everyday life. Like among the aims and the objective, we want to allow scholars, or we want to help scholars to dwell more in research and then societal problems to be solved using mathematics, because everything that you see, it evolves around mathematics. Also, among the aims is to help Gambians or non-Gambians to have access to mathematics so that they can do it, as we said, remedial classes. And also to help to remove the vague notion that many Gambians are having, or many people are having in the world, that maths is difficult. Actually, maths is not that much difficult when you look at the things surrounding us. Everything that we do, it entails mathematics. Even today, what we are doing, when you look at it properly, there is a mathematics in it. So therefore, we need to eradicate the vague notion that people have in mathematics.
So basically, those are some of the things. But we have some challenges. That's why we could not expand as we want to expand it. Okay, so we'll come to the challenges. What would one do if the person wants to join the association? Yes, the Young Mathematician Association is open to everyone. Like to join the association is not difficult. We have our headquarters at La Tirkunda. That's where we are located at the moment, and then we mobile to many places. And then we have our numbers. To join the association, you just need to buy the form, which is just $25. When you buy the form, you are part of the association automatically. And then we do organize classes. As I said, we do organize classes, mathematics quiz, and then seminars for students. This coming 6th October, we will be having a mathematics seminar at the Law Faculty, University of the Gambia, Kanifing. Yes. So is it like any person who could just come and join, like starting from the lower basic to the upper basic and then the senior, or do you have targeted people that come to join the association? Yes, the association mainly is for the lower grades, let's say the primary, the upper, and then the senior. But we focus more on our school outreach to the senior secondary schools. We do have school outreach. As I said, we go to schools and then talk to students and encourage them to focus more on mathematics. So these are the ways that we motivate people. So it is open for every Gambian, even those that are going and not going to schools. So basically, when you look at the executive at the moment, some of them are not majoring maths at the University of the Gambia, but some of them are majoring. So those that are not majoring this have seen the importance of mathematics in other areas, example, in the areas of economics, agriculture, and then the like. So that's why it is open for everyone, basically, yeah. So actually, if you're just joining us, this is N24 Radio and Television, and you're watching the issues that comes your way every Wednesdays, and we have here Mr. Mustafa Bite, who is actually a mathematician, I would say, from lecturing at the University of the Gambia. So Mr. Bite, when we talk about maths, a lot of people will tend to say they're not interested. Yes. And like you said, maths is, some people term it, the methodology that we have, our thinking would say maths is really difficult and I will never make it when it comes to maths. So what is actually the challenges that you guys have been facing since you formed this association? Exactly. As you said, the notion there is the problem. Basically, there are two things that students normally say, and almost every Gambian said it. Like we have maths is difficult, it's not easy. It's difficult, it's not easy. If you put that, if you have those two terms at the back of your mind, certainly you cannot do it, certainly, because you will take it as a difficult area. And actually, it is not a difficult area. It's as simple as the other areas that they are having credit. When you look at the recent results that has been published, you can see that the number of fails in mathematics, which is very huge, which is very big. So these are the things that we want to reduce. So why people are taking it is difficult? Because sometimes you talk to parents, they will tell you that when I was going to school, maths was my problem. If you tell that to your child will also take it as in that form, that maths is difficult. When you talk to an art student, the art student will tell you that I cannot do maths because what I am doing does not require mathematics. Even when you are doing journalism, you need mathematics because you need to do some calculations in a lot of areas. For example, you are assigned as a journalist to go and look at an outbreak. For example, the outbreak that happened not long ago, let's say the COVID-19 in the Gambia. Sometimes you need to calculate the percentage of people that are having. So how do you calculate that percentage? Is it not mathematics that you applied? Of course, you applied mathematics there. So these are the things that people should understand, that we need maths in everything that we are doing. So if we have that concept, if we have that notion that we need maths in everything that we are doing, certainly we will remove the notion that mathematics is difficult, it's not easy. I was failing maths, so my students, if my child failed maths, it's not going to be a problem. Certainly, let me just give you an anecdote. Mr. Babakar Sise, the co-founder, he was an art student. Really? Of course, yes, and today he is doing his PhD in mathematics. So I was a commerce student,
and today I am doing my PhD in mathematics. So you can see it's not only the science student who can do mathematics. You can have art student doing mathematics, and I can give you another art student who is a lecturer, mathematics lecturer at the University of the Gambia, Mr. Kebaba. You have many of them that are doing well in mathematics. So the notion that maths is difficult, or I am doing this particular area, I should not focus on mathematics, that's a wrong notion that we should remove as Gambians if we want to develop. And I have this notion that every nation, if they want to develop, they must embrace science. And you cannot embrace science without mathematics. So maths is the bedrock of development. That's my point. Definitely, it's actually the bedrock of every development. So with all the challenges that you mentioned, the things that a lot of people go through, having the notion that maths is difficult, what as a lecturer and interacting with different students, what do you think needs to be done to change this notion and to help a lot of students, especially when it comes to work examination and maths? Actually, these are among the reasons why we formed this association, because of we do go to school, we do have school outreach. Having school outreach, we go to schools and then talk to students. When we talk to them, we will tell them that the notion that you cannot do maths is a wrong notion, because all of you can do mathematics, and we will give them examples. I can give you an anecdote. A brother of mine, and also was a student, he was very weak in mathematics. Up to grade 9, he was weak in mathematics. Okay. But beginning of first term of his grade 9, I took him maths and then start with the basics. When you are taking mathematics, always start from 1 plus 1. Do not jump to high levels. Start from 1 plus 1. Even if the guy is in grade 12, start from 1 plus 1. You start from that point. So I took the guy from those basic concepts. We move on. Before the end of the first term, he was able to finish half of the syllabus. By the end of his mock exam, he finished the whole syllabus of grade 9. And at the end of the day, he was able to get 1 in maths. Wow. And he went to Nusrat and then did science. When he did science, today he is pursuing his master's degree in mathematics. Wow. So you can see that every Gambian can do maths. What we are advocating is that let us all embrace mathematics and remove the concept that maths is not easy, maths is difficult. These are the things that we want to remove from the Gambians and non-Gambians. Okay, so maths is actually something that, like he did mention, that a lot of people have this notion that it's something that they cannot do. Yeah. So since you founded the association, what are the challenges that you guys have been facing? Because we know this is the Gambia and it's not easy to form an association having members. So what are the challenges that you've been facing? So actually, these are normal challenges. When you form certain things, especially if you are in your country, if you form certain things, it is always difficult for you to move on. But with those challenges, you have to work hard. If you think that this dream is reality in you, then you have to ready to face any challenge that you have. Some of the challenges is that you talk to people, they will tell you that we cannot do it. You talk to people, they will tell you that, I don't think that this association will move because mathematics is not easy. Like you see, is there any willingness for them to do it, or they just tell you plain black that they don't? Yeah, some will appreciate it. You start with them, and then at the end of the day, because of the challenges that they will face alongside, they will think that they cannot continue. But mathematics, as I normally say, that it is keep on practicing that can help you to do mathematics. So it's not only the class that you should expect that you should know maths, but every time that you have, even if you're at your leisure time. For example, what do I mean by your leisure time? For example, you want to go to sleep. That 30 minutes or 1 hour, before you go to sleep, just take 30 minutes or 1 hour and do 2 or 3 problems of mathematics. If you are used to it, then certainly those areas will be part of you. So it's not easy. Those are among some of the challenges. Secondly, financially, we are not financially strong. Simply because sometimes you want to go to other schools, we will not have the fares. All of us do not have the fares because we depend on solely our weekly dues that we pay.
So you see, the association is not financially strong. We do not have any support financially from other people. So basic on finance, it's a problem. We cannot go to many places because last time we organized a mathematics quiz in the country, and then it was centered in the Greater Banjul here. We wanted to organize another one in other regions, but we could not have fund to do that. So currently we are trying to organize another one, a seminar, but we want to center it here also in the Greater Banjul. We cannot go to other places because when you want to go to other places, you need transport, you need other logistics. So these are some of the reasons why we could not expand and then make sure that all Gambians embrace mathematics. So actually, you did mention something like fee. Is it required for a member to pay a particular amount of fee to be a member, or is it you have to be a member first and start paying dues? The registration form is $25, and yes, $25, and also we have monthly dues, that is $10 every month. That's what we normally pay. Okay, so when are you planning the event again? On the 6th of October. Yeah, at the Law Faculty, University of the Gambia. Okay, yeah. So di gërëm di sant képp ki nga xamante ne rek bi la jamono yaa ngi seetaan in24 radio and television ngeen xam ne rek this is the issues bi nga xamante ne saa yu nekk alxamis bu nekk rek dinañ leen fi toogal indi fi ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na trop ci li nga xamante ne la ñuy def fii ci biir réew mi su ko defee nag moom mi nga xamante ne mathematician na dafa jàngale Mars University of the Gambia su ko defee ñu ngi nekk fii nag di waxtaan ci li nga xamante ne mooy Mars ñun ñi nga xamante wala say ñi nga xamante ne nay waajur yi ak ñun ñi nga xamante ne ñooy xale yi ci réew mi Mars nekk na li nga xamante ne nekk na jafe-jafe si ñun si xalaat buñ dee am ne Mars dafa métti soo ko defee sax doo ko mun a paas waaye am nañ fii ki nga xamante ne mooy Ibrahima bi tey nañu teg turu Mr bi tey ñu ngi doon wax lu am solo ci wàllum Mars waaye dinañ ko dooree ci association bi nga xamante ne yow sa boppa bokka nga si ñi nga xamante ne ñoo ko taxawal fii ci biir réew mi lan moo leen motivate ba ngeen taxawal association boobu la. waaw ñu ngi lay wax jërëjëf beneen yoon madame Sukay si laajte bi ak si dalal boo ñu dalal si programme bi fii pour ñu waxtaanee si mathématiques parce que loolu nekk na loo xam ne lu am njëriñ la si ñun parce que gis nañ ne àdduna bi dara mënut a dox ndik lu ñuy wëññi bokkut si ku dégg kàllaama olof bu baax di nga xam wëññi mooy compter. Parce que compter nekkul compter kese mooy mathematics but lépp looy jëfandikoo loo xam ne dafay nit pour ngay xalaat parce que mathematics mooy xalaat kese lépp loo xam ne da nga koy jëfandikoo di xalaat di fàttaliku di boolante wala di tàqale wala di indi muy dajaloo wala di ko xaajale loolu mooy mathematics so da ngay gis ne pour ñu bokk si luy jëmmal loolu noonu pour Gambien yi mun a di bokk si ñuy xalaat pour luy développe suñu réew loolu dañ si sawar bu baax moo tax ñu taxawal lii te jàpp ne mel ni Gambien yu bëri ne ñoom ñu ne mënuñu def luy mathematics te mathematics nekk na loo xam ne lu am njëriñ la si société bi moo xam ne jàng nga wala jàngoo parce que di nga gis koo xam ne demul formal education waaye mun naa def calcul bu mun a def sa ku dem formal education mun koo def ñu xam ne kii su ko jàngoon dina si nekk ku aay moo tax ñu taxawal association bii ni te association bi da ngay gis ne mathématiques nekkul ne li ñu lay jàngal si classe bi kese doy na si mathématiques parce que saa yoo defee Mars ba pare war ngay demati sa kër toogati ay yoon di def loo doon def si classe bi soo koy def benn yoon ñaari yoon ba si ñetti yoon di nga gis ne loo doon def dina bokk si yow parce que loolu mooy mathematics da nga koy pratiquer looy pratiquer ay yoon su yàggee di nga gis ne loolu dina bokk si yow so moo tax ñun bu ñuy jàng ñun fay sax dafa nekkoon problème si ñun man ak ku ko foom mooy Baboucar Cissé ñun fay sax dafa nekkoon problème si ku fay nekk problème si yow nag pour nga fay lu ñuy wax study classes loolu lu mun a nekk so da ngay gis looloo tax ñu taxawal mbooloo mi pour ñoo xam ne ñun jafe-jafe yu ñu jaaroon bëgguñ ñoom ñu jaar si moo tax ñu taxawal mbootaay mi pour ñu mun a jàppale ñoo xam ne amuñ seen loxo jotu seen gannaaw pour ñu mun a bokk si suñ classe yooyu noonu pour ñu leen mun a jàppale si mathématiques. am na solo ci mbootaay boobu ngeen taxawal wala association bi naka la ci nit mun a bokkee ak ci yan façon nit ngeen bugg ñu bokk si mbootaay boobu. waaw kon mbootaay mi kon nu ma ko waxee rek dafa ibbeeku pour Gambien yëpp ak ku dul Gambien. gannaaw ñun jàng ak jàngale moo ñu ñor
pour bokk si ñaar fukki dërëm la ak juróom ngay fay pour nga bokk si mbooloo mi soo bokkoo si mbooloo mi ba pare weer bu nekk da ngay fay fukki dërëm parce que loolu la ñooy jëfandikoo pour doxal association bi parce que tey su ma waree ut benn xale pour mu may demal beneen classe parce que man kenn du ma mun a dem classe yi wala man ak Babacar du ñu mun a dem classe yi wala ñu jàpp si yeneen mbir dañuy ut si mbooloo mi koo xam ne tam dina mun a taxawee classe si kooku su demee di nga ko jox paas bu may demee te su paree di nga ko may itam lu may jëndee ndox pour naan so loolu moo tax ñuy laajte ñaar fukki dërëm ak juróom pour forme bi ak fukki dërëm pour weer bu nekk pour looy bokkee te nit sa alal si lu mu nekk rek di nga ko fonk moo tax soo fayee sa monthly dues yi boobaa di nga fonk association bi di nga gis ne lii man waruma koo caaxaanee te ñun ñëpp suñ si dëggoo rek dinañ gis ne ñun liñ bëgg si réew mi dina am. am na solo bu baax a baax li nga xamante ne mooy maths lan nga am pour wax ñi nga xamante ne ñooy students yi ak waajur yi ci ñi nga xamante ne ñoom seen xalaat foog nañ ne maths dafa métti duñ ko mën a make lan ngeen di ko def pour gis ne di ngeen gën a motiver gars pour gën leen a xamal ne digga lii nekk na li nga xamante ne nekkut ne dafa métti comme nuñ ko téye. waaw kon lu may wax rek damay tàmbalee di la jox benn bataaxal bu yàgg si suma benn rakk la. dama dëkkoon ak moom ma gis ne moom mënut mathématiques foofu laay tàmbalee pour ma wax la ne maths ku nekk dina ko mun ne xalaat ne man mënuma ko woon wala suma doom du ko mun su ko paasut sax man wariwul parce que man mënuma ko woon wala ngay toog di ko waxtaanee sa kanami doom loolu dañ ko war a génne si suñ xalaat moo tax dama lay jox exemple bi ni suma benn rakk la woon dafa doon dem école ba dem ba grade 9 mën a def mathématiques yaayam benn bés sa suma kanam mu ngi koy tooñ mu ne ko ne soo jëlee juróom-ñett nga wëññi ko ba juróom-ñaari yoon loolu ñaata la lay jox xam nga loolu soo si anglais su ma la ko bëggee wax moo nekk 7 times 8 which is going to be 56 soo léegi moom xamul loolu bu mu ko xamul nag man si naa ne lii jaaduwul si man kii dem ba waxtu bi mënut a def lii léegi man ma ne dinaa ko jàppale dimanche bu jot ma dem si këram di koy jàppale ba balaa first term bi du jeex njëlbeeni at bi di jeex nga gis ne moom mënoon naa am lu bëri si mathématiques ba di jàppale waa moromam mi si classe bi waaye noonu lañ continuer balaa examen bi di jot nga gis ne moom jeexaloon na lu ñuy wax syllabus bi lu mu waroon a jàng yëpp si mathématiques jeexaloon na ko ba bu mu jëlee dafa am ndam si mathématiques benn la ko am loo xam ne loolu ndam la si moom loolu moo ko waroon ba mun a dem def matière bu ñuy wax science si Nusrat foofu la ko defee ba tey mu ngi njàngam àgg na si li ñuy wax masters te léegi dafa mel ni këyitam affaire këyit benn rek ko si dese pour mu jeexal lu ñuy wax jàng moo nekk doctorat tey am nañ yaakaar ne yàlla dina ko dimbale pour mu am doctorat boobu noonu waaw so pour ñu wan leen ne kon di wax mathématiques dafa difficile sa kanami doom yi wala student bi toog naa ne maths dafa difficile dafa métti loolu dañ ko war a génnee si suñ ñun parce que nit looy waxantoo rek su yàggee dafay bokk si yow so loolu dañ ko war a génnee parce que amut kii man def na arts wala kii def na commerce wala kii man muy di wax ak yow def ma woon science arts saa def waaye tey mathématiques lecturer la te maths bu laa musa tij te moom laa xam moom laa bëgg tamit soo xoolee ku ma bokkat form association bi kooku lu ñuy wax arts sa def loolu nga xam ne reading rek la ñuy gën a def ay government history yooyu la ñuy def waaye moom tamit lecturer la tey mu ngi def PhD am kon nu may defee suma PhD rek ñun ñëpp ñoo bokk lii di pour taxawal ne Gambien mun nañoo def lu ñuy wax mathématiques. am na solo ñu xam ne maths problème la du kombo kese waaye ci Gambia bi yëpp parce que soo xoolee grade 12 results bi bu mu génnee failure bi in maths dafa bëri torop te nga xam ne nekkul ci kombo bi kese léegi yéen seen mbootaay bi wala seen association bi gis nañ ne mu ngi fii te most of seen activities yaa ngi wax ne fii ngeen ko dee defee lan ngeen nekk def pour gis ne di ngeen eega tamit ci kaw gi pour ñoom it ñu gën a bokk ci mbootaay bi ñoom it ñu gën a xam ne tamit lii dafa nekk li nga xamante ne war na leen. waaw loolu ñu ngi si am jéego yu baax parce que waaye nekkul lu yomb parce que fii sax si kombo bi fii sax ñu ngi si am ay teq-teq parce que mun a dem si yeneen béréb bi suñ problème la parce que lu lay yóbbu si yeneen béréb bi loolu yenn yi duñ koy am
li mobility li ñuy wax mobility yenn di nga koy am transport mobility nii amuñ ko pour dem si yeneen écoles yi ñu wax ak ñoom waaye ñu ngi jéem suñ kéemtulaay kattan di dugg si media bi di wax ak nit ñi di ko tasaare ñu ngi use téléphone tam di jokkoo yeneen teacher yi waaye suñu amee ndimbal moom suñ ko amee dina mun a dem si dex gi dem si kaw gi wax ak student yi suñ fa mun a yóbbu suñu ay nit ñuy toog foofu di leen jàngal ay semaine ay months ay weer dinañ def loolu noonu tamit loolu bokk na si suñ yéene bu baax te bokk na si lu ñuy jéego yu baax yu ñuy dox pour def taxaw loolu kon programme yi ñu nekk di def fi nii bu yàggu defoon nañ fi dajale ay xale ñuy jongante si affaire yi maat suñu leen laaj ñuy tontu si programme boobu noonu sax ku jëloon ndam li moo nekk waa Saint Peters bi ku jëloon ndam li bu result si génnee si grade 12 bi nii moom moo jëlati ndam li si Gambie yëpp moo nekk Daniel kooku noonu da ngay gis ne kon suñ jongante boobu amoon na solo bu si kanam nii ay lu ñuy wax weeri octobre su jotee nii juróom-benneeli fan bi dinañ am beneen programme si University Law Faculty bi programme bi séminaire la dañuy oo borom xam-xam yoo xam ne ñu gis ne lépp lu ñuy def mathématiques mu ngi si moo tax on est ay borom xam-xam ñoo ñëw taxawee waxtaan boobu noonu waxtaan bu am solo la may nekk 10 o'clock la may commencé incha allah invité nañ si ñëpp pour ñu ñëw teewee waxtaan boobu nga gis ne ñooñu si seen liggéey parce que tey da ngay wax ak xale muy dem school nga laaj ko nga ne ko ne yow looy mu ne la man lu may jàngee maths bi lii ak lii la parce que daf lay wax x ak y la waaye xamul ne x am na lu mu taxawee y am na lu mu taxawee so x ak y boobu noonu ñooñu ñu koy jëfandikoo seen office yi ñoom ñu xam lan la mathématiques njëriñ mooy si économie mooy si wàllum mbay mi ñu ñëpp dinañ ñëw tey ñu wax ñu naka la ñuy jëfandikoo mathématiques pour xale yi xemem ëllëg nañu jëfandikoo damay waxal benn wax ma ne réew munta dem fekk li ñuy wax science moo nekk affaire yi technologie ñu koy doxal loolu taxawut si réew moom loolu su taxawee si réew moomu noonu du mun a taxaw fekk ay mathématiciens ay ñoo xam ne ñu ngi dox si calcul ak yooyu noonu ñëwuñ bokk si ñooñu nekkee rek mbir mi réew moom dina dox so moo tax dañ war a fonkul bu baax pour suñ jéego ñu try pour dem si dex gi parce que ñoom tamit si Gambie lañ bokk ñu dimbale leen ibil leen plateforme bi ñoom tam ñu mun a bokk si mbooloo mi. ok so dafa mel ni waxtu baa ñu bëgg a jaamu waaye balaa ñoo tàggatoo rek before we take our leave Mr. Bite, we would actually want to have more details about the event that will take place on October 6th. Like you said, at the law faculty. Who are the people that you intend to invite at that event, and what are the things that you intend to do? And of course, anybody that wishes to attend, you can give them the location and the telephone numbers that they need to call if they wish to join the association. Yes, thank you, Madam Suge, once again. We will be organizing the mathematics seminar on the 6th of October at the Law Faculty Auditorium, Carnifin, here in Carnifin. And then we are inviting prominent people like the likes of Dr. Hamidou Jawara, an economics lecturer and researcher. For that matter, we are inviting Dr. Kewa Jammeh, an economics lecturer and researcher. Mr. Habib Sise, working at Central Bank and also mathematics lecturer at the University of the Gambia. Mr. Basir Njai, a mathematics teacher at Nusrat Senior Secondary School. And also one of our members, that's two of them, Ramatulai Jalo, an agricultural student, and also one Aisha Sise, a mathematics major. So basically, if I do not forget, those are the people, and one Mr. Masane working at GBOS. We want to expand because the topic is going to be a relevance of mathematics in everyday walks of life. So these are the people that we want to invite, so that in their area of expertise they can come and then give an idea, an exclusive idea for the young students to understand that mathematics is needed everywhere. Mathematics is needed everywhere and is needed every day in our walks of life. Whether you are a journalist, whether you are a historian, whether whatever that you are doing, maths, those things evolve around mathematics. Mathematics is the core. That's what we want to reveal to the people. So this is the beginning, and then we are inviting sponsors. Actually, right now, we are the ones that are doing the program. That we do not have any sponsor. We wrote to many institutions, but there is no response. So basically, these are our problems.
Okay. And then So you can give out the numbers, or better still, we will write the numbers. If you're watching, we'll actually write the numbers for you there to see. And if you need any information, you can call them and know more about this association, because this is an association that is really important in the country, especially when it comes to the education sector. So thank you very much, Ibrahim Abite, for coming. Yeah, thank you to Madam Sukay. The numbers are 7494298 and then 3874140, and then you have 2168148, 2168148 and 7494298. Thank you so very much. Ñu gërëm la sant la bu baax a baax. Su ko defee rek, thank you very much to those of you that are watching at 24 radio and television. Of course, this is the issues that comes your way every Wednesdays. Ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax, jox leen dig daje ba beneen yoon, inshallah. Jërë ngeen jëf.